In this lesson, we will see together les indéfinis, but we will see more precisely quelques. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. So this is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. In this lesson, we will see quelques, and the indefinite quelques can be translated to some, a few, or several in English. So we will see 4 examples with quelques. J'ai acheté quelques livres pour mes vacances. J'ai acheté quelques livres pour mes vacances. Nous avons préparé quelques plats pour le dîner. Nous avons préparé quelques plats pour le dîner. Elle a rencontré quelques amis au parc cet après-midi. Elle a rencontré quelques amis au parc cet après-midi. J'ai appris quelques mots en espagnol avant mon voyage. J'ai appris quelques mots en espagnol avant mon voyage.